প্রিয় একাদশ শ্রেণীর ফাইনাল পরীক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের জন্য এই ভিডিওটিতে আমি আলোচনা করতে চলেছি র্যাপিড রিডার থেকে তোমাদের যে প্রশ্নগুলো ফাইনাল পরীক্ষার জন্য পড়ে নিতে হবে সেগুলো দেখে নাও ঝটপট। প্রথমে দেখে নাও কমেডি অফ এরর্স থেকে। এক, হাউ ডিড এজিয়ন ফাইন্ড আউট অল হিজ ফ্যামিলি মেম্বার্স? ইজিয়ন কীভাবে তার পরিবারের সব লোককে খুঁজে পেয়েছিল? অ্যান্সার দেখে নাও। Aegean, an old merchant of Syracuse, on returning from Epidamnum, lost his wife and one of twin baby, Antipholus elder and Dromio elder. The slave, Antipholus younger and Dromio younger, were lost in search of them. To find them all, Aegean entered into the enemy state, Ephesus, and was arrested. He would be put to death, failing to pay 1,000 marks ransom to get free. He told his sad plight to the Duke. The Duke was waiting for someone to pay the sum. In the meantime, Adriana, the wife of elder Antipholus, came to complain against her husband, who was under the custody of an abbess. In the meantime, elder Antipholus appeared to complain against Adriana. Adriana was surprised to see her husband free. It was happened that the abbess also came there with another Antipholus. The Duke got confused, but as the incidences were happening in front of Aegean, who with no time recognized his lost twin alike boys and the abbess as his lost wife, in this way he found his lost family. Question number 2. Who was Aegean? How did he arrive at Ephesus? What made the Duke pity on Aegean? 1 + 1 + 3. এজিয়ান কে ছিলেন? কিভাবে তিনি ইফেসাস এ প্রবেশ করেছিলেন? কেন রাজা তার প্রতি সদয় হয়েছিলেন? দেখো 3টি অংশে উত্তর। এজিয়ান ওয়াজ অ্যান ওল্ড মার্চেন্ট অফ সাইরাকিউস ইন শেক্সপিয়ার্স দ্য কমেডি অফ এরর্স। দ্বিতীয় অংশ, হি হ্যাড লস্ট হিজ ফ্যামিলি ইন shipwreck, and to find his lost family in unknownly entered into the province of Ephesus. তৃতীয় অংশ, Aegean was seen in the streets of Ephesus and brought before the Duke, either to pay the fine or receive the death sentence. But Aegean had no money to pay 1,000 marks for his ransom. So the Duke had to order him a death sentence as a rule. But before giving death sentence, the Duke asked him to tell of his life and the reason for his being in Ephesus. Aegean said that death was easy than to recall his sad plight of past. Still, he told all about his twin baby and family and how they all were lost. He had none to pay his ransom. The Duke took pity on him and put him behind bar, calling off death sentence. 3 number question. Why did Antipholus younger think Ephesus to be the land of sorcerers and witches? ছোট অ্যান্টিফোলাস কেন সোর্সকে জাদুভূমি ভেবেছিল? দ্য শেক্সপিয়ার্স প্লে দ্য কমেডি অফ এরর্স ইজ ফুল অফ মিস্টেক্স অ্যান্ড এরর্স দ্যাট causes behind its naming. Antipholus younger was mistaken by all as Antipholus elder, so he was handed over the gold chain which was meant for his elder brother. Then a woman mistaking him claimed the chain from him. The servant of his elder brother handed him the money which was meant for elder Antipholus.
Finally, Adriana mistook him to be her husband and forced him to dine with her sister. A newcomer to the city, Antipholus Younger was naturally in a fix. No wonder he thought Ephesus to be a land sources, sorcerers and witches. As you like it, who is Celia? অ্যাজ অ্যাজ ইউ লাইক থেকে অ্যাজ ইউ লাইক ইট থেকে যে প্রশ্নগুলো পড়তে হবে দেখে নাও। হু ইজ সিলিয়া? হোয়াই ডিড শি লিভ হার ফাদার্স ডিউকডম? রাইট ইন ইউর ওন ওয়ার্ডস দ্য এক্সপিরিয়েন্সেস অফ রোজালিন্ড অ্যান্ড সিলিয়া হোয়েন দে রিচড দ্য ফরেস্ট অফ আর্ডেন। সিলিয়াকে কেন সে তার পিতার রাজপ্রাসাদ ছেড়েছিল? রোজালিন্ড ও সিলিয়া আর্ডেনের জঙ্গলে পৌঁছানোর পর তাদের অভিজ্ঞতা নিজের ভাষায় লেখো। অ্যান্সার দেখে নাও। সিলিয়া ইজ দ্য ডটার অফ দ্য ডিউক ফ্রেডারিক অ্যান্ড কাজিন সিস্টার অফ রোজালিন্ড, দ্য ব্যানিস ডিউক ডটার ইন দ্য শেক্সপিরিয়ান কমেডি অ্যাজ ইউ লাইক ইট। সিলিয়া অ্যান্ড রোজালিন্ড ওয়ার নট অনলি কাজিন সিস্টার। দ্বিতীয় অংশের উত্তর দেখে নাও। Celia and Rosalind were not only cousin sister but both were bosom friend. So both stayed together after being banished Rosalind's father. So when Frederick ordered Rosalind to leave the palace, Celia accompanied her to go Arden Forest in disguise. Rosalind and Celia reached the Arden Forest in the disguise of Ganymede and Eliana respectively. They felt starved badly. Suddenly they came across a countryman. On asking him about food and shelter, he informed them a shepherd wanted to sell his estate. So Rosalind and Celia followed him and bought the house and took the man to wait on them. On securing shelter and food, they started to search the place where banished Duke had been staying. Rosalind found her name carved on bark of the tree in the forest, and her love for Orlando grew higher. Finally, she got her love and father as well. দুই নম্বর প্রশ্ন। ও মাই জেন্টল, মাই সুইট মাস্টার, ও ইউ মেমোরি অফ ওল্ড স্যার রোল্যান্ড, হোয়াই আর ইউ ভার্চুয়াস? হু ইজ দ্য স্পিকার অফ দ্য লাইন হু ইজ রেফার্ড অ্যাজ সুইট মাস্টার? হট মেমোরি ইজ মেনশনড হেয়ার। ব্রিং আউট দ্য কনটেক্সট অফ দ্য লাইন। 1+1+1+2। ও আমার বিনম্র মিষ্টি মনিব, তুমি বৃদ্ধ স্যার রাউল্যান্ডের স্ত্রী, কেন তুমি ধর্মপ্রাণ ও ভালো গুণ সম্পন্ন হলে? উক্তিটি কার? মিষ্টি মনিব কাকে বলা হয়েছে? কোন স্মৃতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে? লাইনটির প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করো। অ্যান্সার: দ্য স্পিকার অফ দ্য কোটেড লাইন ইজ অ্যাডাম, এ লয়াল সার্ভেন্ট অফ স্যার রোল্যান্ড ডি বয়েজ ইন শেক্সপিয়ার্স প্লে অ্যাজ ইউ লাইক ইট। দ্বিতীয় অংশের উত্তর দেখে নাও। সুইট মাস্টার ইজ রিফার্ড টু অরল্যান্ডো, দ্য ইয়ঙ্গার সন অফ স্যার রোল্যান্ড ডি বয়েজ। তৃতীয় অংশ, দ্য স্পিকার মিন্স টু সে দ্যাট অরল্যান্ডো ওয়াজ লাইক অফ হিজ ফাদার ইন লুকস অ্যান্ড ম্যানার। আফটার ডিমাইজ অফ রোল্যান্ড ডি বয়েজ, হিজ youngest son, Orlando, carry attitude for his father, so he is memory of his father. এবং চতুর্থ অংশ দেখে নাও, ফোর্থ অংশ। স্যার রোল্যান্ড ডি বয়েজ হ্যাড two sons, Oliver and Orlando. Oliver was treacherous, who vowed to burn his younger brother Orlando alive in his chamber while he slept to waive him from property. This was overheard by Adam and came to warn Orlando of his impending danger.
He had special affection for Orlando as he very much reasoned his father. So he spoke this to his younger master Orlando. ম্যাকবেথ থেকে যে প্রশ্নগুলো পড়তে হবে দেখে নাও। ব্রিং আউট দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দ্য ওপেনিং সিন অফ ম্যাকবেথ। ম্যাকবেথ নাটকের প্রারম্ভিক দৃশ্যের গুরুত্ব লেখো। দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দ্য ওপেনিং সিন অফ ড্রামা ইজ ম্যাসিভ অ্যাজ ইট indicates the development for coming action. The opening scene of Macbeth sets the narrative and theme for the entire drama. It has the three witches determining their reunion on the battlefield to manipulate the returning was hero Macbeth. They reveal their plan to cause much confusion and choose in his life by clouding his ability to differentiate between good and evil. The setting of the scene is dark with thundering clouds and strong winds. It creates an atmosphere of dread, suspicion, and misfortune that is continuous through the following acts. And the idiom fair is foul and foul is fair hover through the fog and fill the air, sung by the three witches, introduces the audience to the central idea of the drama, which is dark outcome of lust for political power and selfish ambition. Hence, the opening scene of the play is a significant one. 2 number question. What was the mystery behind the moving of Birnam Woods? Birnam জঙ্গলে সরে যাওয়ার রহস্য কি? After murder of King Duncan, Macbeth ascended throne of the Scotland and feared of being dethroned. So he called three witches to get a suggestion for his safetyness. So according to the third which Macbeth could never be vanquished until the Birnam Woods come to the Dancian hill against him. The prophecy does not literally be true because the trees in wood are firmly anchored to the soil. However, it became true as Malcolm ordered his soldier to cut off a branch of a tree of Birnam Woods to conceal the actual number of his regiment against Macbeth. The collective marching of the invaders to Macbeth, holding branches in front of them to Dancinen Hill seemed the Birnam Woods moving. So the equivocal words of the witches came true and the mystery came unfold. Question number 3. What role did the three witches play in Macbeth? What was their prophecies? ম্যাকবেথ নাটকে তিন ডাইনির ভূমিকা কি, তাদের ভবিষ্যৎবাণী কী ছিল? The play begins with the ambiguous words of three witches who are repairing themselves to meet Macbeth with the particular intention of manipulation Macbeth to dome of death. The supernatural element, the witches in the drama, indicates the audiences that the play will be dark and they can expect to see more elements of horror played out as the action unfolds. It can be said that the role of witches is highly decorative to lead the play developed till end. The prophecies of the three witches were first which greeted Macbeth as the Thane of Glamis. The second which addresses his as Thane of Cawdor. The third which told him, "You will be the king of the Scotland hereafter."
They also announced some hopeful future that the Banquo's generation will be the successor of the kingdom. Macbeth will not be killed by unborn of the woman's womb and never be vanquished until the Birnam Woods could come to Dancinum. Dancinum. These are the treacherous predicament prophecies made Macbeth murder, villain and tyrant, and being killed. ওথেলো থেকে যে কোশ্চেনগুলো পড়তে হবে দেখে নাও। হট লেড ডেসডিমোনা টু ম্যারি ওথেলো, কী কারণে ডেসডিমোনা ওথেলোকে বিয়ে করেছিল? ডেসডিমোনা ওয়াজ নোবেল, জেন্টল অ্যান্ড বিউটিফুল ডটার অফ এ senator of the Venice, Brabantio. Othello was a more a dark complexion noble soldier. He was loved deeply and was frequently invited by the Desdemona's father to their mansion. Desdemona was more keen to listen to the stories of the adventure from Othello of his expenses in the battle, sages and in encounters. He was great storyteller that drew Desdemona closer to great extent. Besides these, Othello's rich experiences of foreign countries, romantic caverns, the quarries, the mountains that touches the clouds, the savage nation, the cannibals who are man-eatery, the anthropophagy in Africa that enticed her very much. The most remarkable reason that led Desdemona to marry Othello was that she preferred the nobility of the heart toward beauty. That is why when she proposed with her modesty to Othello, he clearly confessed his own indication toward her, and he settled their marriage secretly. Question number 2. Why was Iago envious about the Cassio and Othello? Why did Iago make ক্যাসিও ড্রাঙ্ক? ইয়াগো ক্যাসিও ওথেলোর প্রতি কেন বিদ্বেষপরায়ণ ছিল? কেন ইয়াগো ক্যাসিওকে প্রমত্ত করেছিল? দেখো, ইন দ্য ড্রামা ওথেলো, ইয়াগো দ্য intriguer could tolerate Cassio because he was the closest and the confidential assistant. Beside this, Othello had promoted to a higher rank, which made Iago more envious to him. Again, Iago was suspicious about some illegal relationship with his wife Emilia. So he had made a trap with a handkerchief episode to destroy. So she had made a trap with handkerchief episode to destroy both Cassio and Othello. Iago made Cassio drunk to degrade him in the eye of Othello. So when the soldiers knew Cyprus free from invaders, they started merriment. Othello gave his charge of that night to Cassio, sustained the limit of decency, and Iago provoked him continuously to drink and enjoy the time. Ultimately, Cassio succumbed to the dark plan of Iago and was punished by Othello. Question number 3. How did the element of suspicion and distrust replace Othello love for Desdemona? অথবা এই কোশ্চেনটা এইভাবে হতে পারে, হোয়াই ডিড ওথেলো ডিসাইড টু কিল হিজ ওয়াইফ অ্যান্ড হিমসেলফ? কীভাবে ডেসডিমোনার প্রতি ওথেলোর ভালোবাসা ও সন্দেহ অবিশ্বাসে পরিণত হয়েছিল? অথবা ওথেলো তার স্ত্রী এবং নিজেকে হত্যার সিদ্ধান্ত কেন নিয়েছিল? Othello's trust in chastity of the Desdemona was firm. Like a sincere lover, Othello was jealous of his wife to meet anyone handsome other than him for their unparalleled match between a Mori and fair lady. The crafty Iago used this jealousy to entrap him.
he poisoned in the ears of Othello about the frequent visit of smart, handsome Cassio to Desdemona in his absence. He also told him their secret relationship led Desdemona to persuade him to return the lost rank to the Cassio. Othello did not play heed to Iago but started to suspect Desdemona. To add more fuel to it, Iago's wife stole the gifted handkerchief of Desdemona and made it fall in the land of Cassio. Then Iago informed Othello that Desdemona had gifted Cassio the handkerchief of him as a sign of their secret love. Hearing this, Othello got furious and rushed to home. He asked Desdemona to produce the handkerchief, and she excused her for losing it. In this way, his love suspicion led to kill her and himself. বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, কিপ ওয়াচিং মাই চ্যানেল অ্যান্ড মাই ভিডিও।